Science and technology and all this happens because of this, right? This was very big 40, 50 years back. This was in the size of a room. Now it is very small. In this computer I can perform, I think I can edit a 4K video and I can make a movie in this. Can you believe it? So how do you believe computers do that? எப்படி வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் வந்து இந்த வேலையை பண்ணுது? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? ஓகே, அதை விடுங்க. கம்ப்யூட்டர் பண்ணது ஓகே. ஹவு யூ இப்போ கம்ப்யூட்டர் கிட்ட வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா we are giving some input, right? ஒன்று கொடுக்குறோம், you get something. I give him something, he gives back something. That's it. So, இவர்கிட்ட நான் கொடுக்கும்போது I have to speak to him. Yeah, I have to speak to him in some language to tell him that I want something back. So, இவர்கிட்ட பேசும்போது either he knows Tamil, English or any other language. If I know Tamil and English or any other language that he knows, I can talk to him. Right? இப்போ அவரோட லாங்குவேஜ் எனக்கு புரியாட்டி I cannot talk to him. Am I correct? So computer also has a language. Science students all know that, but I don't know if you know the core of it. Like computer enna, the actual core of it. Computer கூட பேசுறதுக்கு எந்த லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்றோம் சொல்லுங்க? Zeros and ones, right? Is it like binary? No. It's okay, you said. Zeros and ones, binary. Okay. Binary என்ன? Okay. Zeros and ones, binary. Binary is zeros and ones. Okay. How do you know it is binary? So many answers, but I'll tell you. ஒண்ணுமே இல்லை, அந்த கம்ப்யூட்டர் அது ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஹார்ட்வேர். அதில் கொஞ்சம் ஏதோ ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹார்ட்வேர் இருக்கு. அதில் வந்து சில மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹார்ட்வேர் இருக்கு. இந்த ஹார்ட்வேரை ரன் பண்ணுறதுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி இருக்கு. கரெக்டா? பேட்டரி முடிஞ்சதுன்னா இது ஒர்க் ஆகுமா? இட் won't work. So you need battery. Okay, for laptops. For battery, what do you need? Electricity, right? So electricity actually is electricity and binary. Just think. Electricity, you can either store electricity or you can not store electricity. Another switch it. So you can either on, see the light is on or off. When you on it, it is 1. When you off, it is 0. So that is binary. அவ்வளோதான். எலக்ட்ரிசிட்டி உள்ள போகும், அந்த எலக்ட்ரிசிட்டி வெளியில போகும். இது ரெண்டு தான் இதனால அக்செப்ட் பண்ண முடியும் இந்த ஹார்ட்வேர்னால. ஸோ இந்த 0 and 1 மட்டும் வச்சு on and off, okay, zeros and ones. So இந்த zeros and ones வந்து இந்த switches, so called switches, aka transistors. So millions and billions of transistors வந்து கம்ப்யூட்டர்ல ஆன் ஆஃப் ஆகிட்டே இருக்கும், ஒரு பேட்டர்ன்ல ஆன் ஆஃப் ஆகிட்டே இருக்கும். So when it is turned on and off in a pattern, you get an output. So the first language which you can speak to a computer is binary. Binary is the first language that you can speak to a computer. C programming, Python, and எல்லாமே வந்து new refined language, user friendly language சொல்ல போனா. That gets compiled and interpreted and then it goes into எப்படி இருந்தாலும் ஃபைனலா zeros and ones தான்.
So we have zeros and ones. Actually, a computer, what is the purpose of a computer? Computer and the purpose of any technology, the purpose of any technology is to solve a problem. If you have a problem, if you want to go from your school to your neighbor's place or your home, உங்களுக்கு வண்டி வேணும். So your problem is solved. So the vehicle is the technology. Okay. So computer வந்து it was created for problem solving. கம்ப்யூட்டருக்கு you have to give precise information. இன்புட்ங்கிறது உன் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட நீ சொல்ற ப்ரோ இங்க வந்துருங்க இந்த தியேட்டர் வந்துருங்க அப்படின்னு you're telling, your friend can understand, but your computer needs exact definition. Exact, you have to give information to the computer. So as an input, so the computer will give you the correct output. Okay, so something is happening in between. When you see there is input and then there is an empty box, which is I think a magic, I guess, right? You are giving, I think in Mithun Star he has map. So also I think automatic driving is there, right? So if Mithun gives automatic driving, he gives an option. The car is able to take him to drive in the cruise control way so that you don't have to drive the car. How is it possible? And the நடுவுல ஏதோ நடக்குது. Output, input வந்து Mithun is asking the car to drive. The car is driving. In between, what is happening? What? Processor. Okay. என்ன process? Okay. Programs, okay, right? Okay, many programs. One program, thousands of programs combined into something and something and something. That we'll deal later. But something is happening in between. ஏதோ ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு விஷயம் நடக்குது, அதனால ஒரு அவுட்புட் வருது. நம்ம லைஃப்ல நடக்கிறதே தான் கம்ப்யூட்டர்ல they have implemented. அது உங்களுக்கும் தெரியும், but you are not able to give me the answer. You know it from your subconscious. But I'll show you what is happening. So, but initially I want to tell you, let's talk about zeros and ones. So in binary, when you see, actually the slide is not here. Okay. So this is called, this is in bits, 8 bits, is 1 byte, right? இது ஏன் அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா, இந்த 3 0 கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம இப்ப பழகுறோம். கம்ப்யூட்டரோட லாங்குவேஜ் நம்ம I'm going to learn. கம்ப்யூட்டர் கூட பேசி பழக போறேன். I have a friend now who knows only 0 and 1. So I want to start to communicate with my friend this laptop, okay? So he knows. Oh, this is touching. Yes, touching, sir. Okay. So this is, he knows this 0 is 0, 1 is 1, okay. Then there goes, this is called 2, 0 1 0. அது எப்படி வந்து you are able to tell it is 2? இந்த மாதிரி வந்திருந்தா கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். எடுத்துனே படத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறோம், சாரி. ஓகே, ஸோ ஹவு டு யூ நோ திஸ் இஸ், ஹவு டு, ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஏதோ ஒரு பேட்டர்ன் இங்கே நடக்குது. இந்த மாதிரி 0 1 0 இந்த மாதிரி 7 வரைக்கும் வந்து கம்ப்யூட்டர்னால ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியுது. இது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, டேக் திஸ் நம்பர் 123. இந்த 123 how do you tell 123? ஏதோ சிம்பிள், இப்படி கர்வ் மாதிரி போட்டிருக்காங்க, இதை இப்படி போட்டிருக்காங்க, இப்படி போட்டிருக்காங்க. இதை 1 2 3 எப்படி சொல்றீங்க? How do you tell this is 1 2 3?
somehow we came to a conclusion that this is, we all came to sat and discussed, okay, email in the symbol 1, in the symbol 2, in the symbol 3. Somehow visionaries in the past decided this is 1, 2, 3. ஆனா ஒரு கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு சிஸ்டம் கண்டுபிடிச்சாங்க. இது பேர் என்னது? ஒன்ஸ், டென்ஸ், ஹண்ட்ரட்ஸ். வச்சிருக்கீங்களா? ஐ திங்க் இன் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர் செகண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் இது நடந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எனக்கே தெரியாது, பட் ஐ டெல் யூ. ஸோ இந்த 100 வந்து 100 to the power 1. இது என்னது? 2 to the power 10. 3 வந்து 1 to the power 3. இதுவே டெசிமல் சிஸ்டம் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா, டெசிமல் சிஸ்டம்னா என்னன்னா ஒன்னும் இல்லை, இட்ஸ் லைக் 0 to 9. டெக் மீன்ஸ் 10. ஓகே, இப்போ இதவே நம்ம வந்து கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜுக்கு கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா ஜஸ்ட் சேஞ்ச் த பேஸ். 10க்கு பதிலா 2 போட்டீங்கன்னா 2 1 0. 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 1, 2 to the power 0. When you see 2 to the power 1, 2 to the power 2 to the power 0, it is 4 2 1. Final answer 123 க்கு 4 2 1 வருது. இப்போ இதுல இருந்து எப்படி கம்ப்யூட்டருக்கு நம்மளுக்கு வந்து 1 2 3 சொல்லி கொடுக்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் 0 0 0 எல்லாத்துக்கும் 0 பண்ணுங்க. 2 to the power 0 எல்லாத்துக்கும் 0 1 போட்டா இப்போ 1. 2 to the power 0 வந்து 1 அந்த பிளேஸ்ல. 2 to the power 1 வந்து 2. ஓகேவா? 2 to the power 1 வந்து இந்த இடத்துல பாருங்க. 2 to the power 1 வந்து 2. 2 to the power 1 வந்து 2 plus 2 to the power 0 3. 4 க்கு என்ன பண்ணலாம்? 2 to the power 2 வந்து 4. அதே மாதிரி 2 to the power 2 க்கும் இந்த 2 to the power 1 போட்டா 5. இப்போ என்னது? 7 எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவீங்க? எப்படி? என்ன சொல்லுங்க? 1 பண்ணா ரைட். குட். சோ ஒரு switch ஆன் ஆகுது, ஒரு switch ஆஃப் ஆகுது. in a pattern finally somehow we have decided to use 0 to 7. கம்ப்யூட்டருக்கு சொல்லி கொடுத்தாச்சு, கம்ப்யூட்டரோட லாங்குவேஜ் நம்ம பழகிட்டோம். 0ல இருந்து 7 வரைக்கும் கம்ப்யூட்டர் பேசுறத பழகியாச்சு. நெக்ஸ்ட் திங், ஏபிசிடி வந்து நம்ம எப்படி வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு சொல்லி தரது? அதே zeros and ones தான். என்னது? ஹெக்ஸாடெசிமல். ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் சொல்லலாம், இது ரொம்ப பேசிக்ஸான ஒரு how computer is actually நம்ம லேர்ன் பண்றோங்கிறது இட் இஸ் வெரி பேசிக். ஸோ இப்போ நம்ம 0 7 வரைக்கும் கம்ப்யூட்டருக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டோம். இந்த நம்பர்னா நீ 0 எடுத்துக்கோ, இதுனா 1, இதுனா 2, இப்படி ஆன் ஆஃப் ஆச்சுன்னா 3, இப்படி ஆன் ஆஃப் ஆச்சுன்னா 5 அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. ஓகே, இப்போ ஏபிசிடியும் உள்ள ஆட் பண்ணணும். பட் நம்ம கிட்ட 3 ஸ்பேஸ் தான் இருக்கு. எப்படி ஆட் பண்ணுவீங்க இதுல ஏபிசிடி? 7 வரைக்கும் தான் பாசிபிலிட்டிஸ். யூ ஆட் another bit. இங்க இன்னொரு 0 போடு. So you get 8. Right? So somehow அந்த காலத்துல விஷனரிஸ் வந்து ஒரு குரூப்ல உட்கார்ந்து ஏனா இந்த நம்பர், பினா இந்த நம்பர், சினா இந்த நம்பர் அப்படின்னு சொல்லி they fixed it. ஏனா 65 அது பைனரியில இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவங்க நம்ம முடிவு பண்ணதான். லைக் people like us decided. So கம்ப்யூட்டருக்கு இப்ப ஏனா this is computer's language. இத பேசுனீங்கன்னா கம்ப்யூட்டர் புரியும் ஏன்னு. 8 bits. So நம்மளுக்கு சைஸ் அந்த 8 பிட்ல நம்மளால எவ்வளவு கேரக்டர் ஸ்டோர் பண்ண முடியும் தெரியுமா? 255 255 கேரக்டர்ஸ் மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ABCD to Z
0 to 9 ABCD கேபிட்டல்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் சிம்பிள்ஸ். இது எல்லாத்தையும் மட்டும்தான் நம்மளால பிட்ஸ்ல ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டருக்கு வந்து ஏபிசிடி சொல்லி கொடுத்தாச்சு, நம்பர்ஸும் சொல்லி கொடுத்தாச்சு. பட் கம்ப்யூட்டர், ஹவு டஸ் அ கம்ப்யூட்டர் நோ ஹவு டு டிஃபரன்ஷியேட் த நம்பர்ஸ் அண்ட் த சிம்பிள்? எப்படி வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு இது நம்பர் இது சிம்பிள்னு எப்படி நம்ம சொல்லி கொடுக்குறது? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா? இதெல்லாம் நீங்க பண்றது தான், ரெகுலரா நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கிறது தான். ஒரு இமேஜுக்கு டாட் ஜேபிஜி ஸ்டோர் பண்றீங்க, ஒரு எக்ஸலுக்கு டாட் எக்ஸல் ஃபார்மேட் ஸ்டோர் பண்றீங்க. ஃபார் அ சாங் யூ ஆர் ஸ்டோரிங் இட், ஃபார் அ வீடியோ MP4 MP3, இந்த மாதிரி நிறைய ஃபார்மேட்ஸ் இருக்கு. ஸோ இந்த ஃபார்மேட் இந்த நம்பர்ஸை ரெப்ரசென்ட் பண்ணும், இந்த ஃபார்மேட் கலரை ரெப்ரசென்ட் பண்ணும், இந்த ஃபார்மேட் இமேஜை ரெப்ரசென்ட் பண்ணும்னு we have அந்த ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் sat together and decided, ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா இந்த நம்பர், பீனா இந்த நம்பர். ஸோ தோஸ் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் sat and decided இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு இப்படி 0 1 2 3 அப்படி 0 0 1 0 0 1 வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் அ இமேஜ். இதே வேற ஃபார்மேட்டுக்கு XML, இதே MP4, அந்தந்த ஃபார்மேட்டுக்கு அந்தந்த வே ஆஃப் ரெப்ரசன்டிங். ஸோ இப்போ நம்ம கம்ப்யூட்டர் சொல்லி தரோம், இப்படி நான் ஃபார்மேட் கொடுத்தா நீ இப்படி எடுத்துக்கோ, இப்படி நான் ஃபார்மேட் கொடுத்தா மியூசிக்கா எடுத்துக்கோ, இப்படி ஃபார்மேட்டா கொடுத்தா வீடியோவா எடுத்துக்கோ அப்படின்னு. இந்த ஃபார்மேட் பேர் தான் ASCII, ASCII. ஸோ இது நீங்க படிச்சிருப்பீங்க. I think you have learned it in your computer science class. So this is a group of people like us in the past. ஒட்டுக்கா they have sat and decided ABCD இப்படி வேல்யூ கொடுத்துக்கலாம், இதுதான் கம்ப்யூட்டருக்கு நம்ம சொல்லி தரோம் அப்படின்ட்டு அவங்க எழுதுனது பேரு ASCII. பட் இந்த ASCII can know only English language, ஏன்னா இது அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட். ஆனா how to teach ASCII தமிழ், எமோஜிஸ் எல்லாம் எப்படி ASCIIக்கு நம்ம சொல்லி தரோம்? புரியல, சொல்லுங்க சொல்லுங்க. எனக்கு தெரியல. ஓகே, இப்போ நம்ம அமெரிக்கன் ஸ்டாண்டர்ட் படி 255 கேரக்டர்ஸ் மட்டும் தான் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஆனா இப்போ நம்ம கிட்ட எமோஜி இருக்கு, கன் மாதிரி வந்து இருக்கு, ஸ்டிக்கர்ஸ், அப்புறம் வேற என்னென்ன பாருங்க, you have this memes and everything is there representing each. So இது எல்லாத்தையும் you have to store in some way. கம்ப்யூட்டர் புரிய வைக்கணும், இந்த நம்பர்னா இந்த எமோஜி, இந்த இதுனா இது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லணும். ஆனா ASCIIல வந்து வெறும் 255 பிளேஸ் மட்டும் தான் இருக்கு. ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா we have come with a solution called, இப்போ உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். நம்ம ஃப்ரெண்ட் உங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறான். என்ன மெசேஜ் இது சொல்லுங்க? அது ஓகே, என்ன சொல்றாரு அவங்க லாங்குவேஜ்ல? என்ன சொல்றாரு உங்களுக்கு? அவரோட லாங்குவேஜ்ல கன்வெர்ட் பண்ணி உங்களுக்கு சொல்றாரு. என்ன சொல்றாருன்னா, ஹெச்க்கு இந்த நம்பர், ஐக்கு இது பிளஸ் 33 எக்ஸ்க்ளமேஷன். புரியுதா? ஓகே, சோ இப்போ நம்மளுக்கு 255 கேரக்டர்ஸ் மட்டும் தான் ஹோல்ட் பண்ண முடியும். யூனிகோட் அப்படின்னு ஒன்று வந்துச்சு, வேர் யூ கேன், இட் இஸ் a சூப்பர் செட் ஆஃப் ASCII. 8 பிட்ஸ்ல இருந்து 16 பிட்ஸ், 32 பைட்ஸ், 64 பைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸ்பேஸ். 8 பிட்ஸ்னா 255 கேரக்டர்ஸ், 16 பிட்ஸ்னா அப் டு 65,000 கேரக்டர்ஸ் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இதுவே 32 பிட்ஸ்னா 4 பில்லியன் கேரக்டர்ஸ் கம்ப்யூட்டருக்கு புரியும். நம்மளை விட அதிகமாக லாங்குவேஜ் கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியும்.
அதிகமாக கம்ப்யூட்டருக்கு இப்போ இஃப் இட் நோஸ் 32 bits. இப்போ ஒரு மெசேஜ் அனுப்புது கம்ப்யூட்டர் உங்களுக்கு, என்ன இருக்குது என்னமோ சொல்ல வருது கம்ப்யூட்டர் உங்களுக்கு, அதோட லாங்குவேஜ்ல சொல்லுது. அதோட லாங்குவேஜ் என்னன்னா binary systems. So in binary it is trying to tell you something. What is it telling you? So in the mask, if you are able to produce, if you are able to see in your phone la இந்த emoji உங்களால பார்க்க முடியுதுன்னா இதுதான், this is the language, this is what the computer is trying to tell you. இந்த நம்பர் தான் கம்ப்யூட்டரோட லாங்குவேஜ். இது ஒரு ஃபார்மேட்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்குது, அதனால அது இமேஜ் மாதிரி தெரியுது. as simple as that. வெறும் zeros and ones ஒரு ஃபார்மேட்ல வேற ஒரு ஃபார்மேட் கான்டெக்ஸ்ட்ல ஸ்டோர் பண்ணா it is a number, it is a image, it is a color, it is a music, everything வேற ஃபார்மேட்ல ஸ்டோர் பண்ணலாம், bits and bytes. ஆனா இது சிம்பிளா இருக்கும், பட் இட் இஸ் காம்ப்ளிகேட்டட் இன் we have defined it in multitudes of problems. So உங்களுக்கு நான் பேசிக்ஸ் மட்டும் தான் சொல்றேன். இப்போ கலரை எப்படி நம்ம ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல ஸ்டோர் பண்ணலாம், கம்ப்யூட்டருக்கு எப்படி கலர் சொல்லி கொடுக்கலாம், எப்படி இதுதான் கிரீன் கலர் அப்படின்னு how can you teach your computer to know, எப்படி கம்ப்யூட்டர் சொல்லலாம் சொல்லுங்க. இதேதான் பைனரி தான். RGB அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ரெட் கிரீன் ப்ளூ. சோ இந்த மூணு ரெட் கிரீன் ப்ளூயும் மிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா தான் கலர்ஸ். ஓகே, சோ இந்த RGB இது ஏதோ சொல்ல வருது, ஏதோ ஒரு கலர் பத்தி சொல்ல வருது. என்ன கலர் இது? R 72 வேல்யூ, G 73, B 33. ஒரு மாதிரி கிரீன் கலர். இந்த மூணையும் இப்படி மிக்ஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த கலர். ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் ABC 1 2 3ல இருந்து இப்போ கம்ப்யூட்டர்ஸ்க்கு கலர்ஸ் வரைக்கும் தெரியுது. கம்ப்யூட்டருக்கு இப்போ அடுத்தது என்னன்னா வீடியோ எப்படி கம்ப்யூட்டருக்கு புரியும். இது இந்த படம் how is it able to know which film it is, how is it able to store the film. any idea? ஒரு ஓகே ஒரு வீடியோனா என்ன முதல்ல சொல்லுங்க. ஒரு வீடியோனா என்ன, ஒரு படம்னா என்ன? சீக்வன்ஸ் ஆஃப் இமேஜ். ஒரு இமேஜ் 24 இமேஜ் சேர்ந்த ஒரு செகண்ட். இதுவே ஒரு 30, அது ஒரு படத்துல டிஃபரெண்ட் ஆகும். 30 செகண்ட்ஸ் 30 இமேஜஸ் சேர்ந்த ஒரு, இப்போ லேட்டஸ்டா ஸ்லோ மோஷன்னா 250 இமேஜஸ் சேர்ந்த ஸ்லோ மோஷன், இல்ல 1000 இமேஜஸ் சேர்ந்த அடிக்கிறது இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி இருக்கு. ஸோ சீக்வன்ஸ் ஆஃப் இமேஜ் இஸ் அ வீடியோ. கரெக்டா? பேசிக்கா 24 செகண்ட்ஸ்னா ஒரு வீடியோ. அதுல இருந்து நீங்க எவ்வளவு வேணா வச்சுக்கலாம். 30 பண்ணிக்கலாம், 12 பண்ணீங்கன்னா ஃபாஸ்ட் போவாங்க, ஸ்லோ பண்ணீங்கன்னா அப்படியே இன்னும் ஸ்லோ மோஷன்ல போவாங்க. ஸோ அது பேஸ்ட் ஆன் டைம். இது இங்க இருக்கு, பேஸ்ட் ஆன் டைம் இட் இஸ் மூவிங், பட் இட் இஸ் ஜஸ்ட் a single frame. நம்ம போட்டோ ஃப்ரேம் மாதிரி. இப்போ அவங்க என்னோட போன்ல எடுத்துட்டு இருக்க the video is the same thing. Multiple pictures, click 24 clicks happening per second. So if you store images in .img format store பண்ணீனா கம்ப்யூட்டருக்கு தெரியும் it is an image. If you store .mp4, computer knows it is a video. As simple as that. மியூசிக்கு எப்படி கம்ப்யூட்டர் இதுதான் மியூசிக் எப்படி தெரியும்? ஸ்பாட்டிஃபை இதுலலாம் வந்து பாட்டெல்லாம் எனக்கு தெரியுது, பாட்டு இருக்கு. கம்ப்யூட்டருக்கு எப்படி தெரியும்? frequency is okay, one of the factors, but
அதுவுமே நம்பர்ஸ் தான். கம்ப்யூட்டருக்கு மிடின்னு ஒரு ஃபார்மேட், MIDI. MIDI-ல நீங்க ஸ்டோர் பண்ணீங்கன்னா ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் MIDI-ல ஸ்டோர் பண்ணீங்கன்னா அது மியூசிக். அது வந்து இப்படி இருக்கும். இது வந்து ஒரு நோட் மியூசிக்ல. மியூசிக்கல் நோட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருக்கீங்களா? ஏதாவது சிங்கர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா தெரியும். சிங்கர்ஸ் ஒரு நீ கிட்டாரிஸ்ட், இதுதான் ஒரு மியூசிக்கல் நோட். கம்ப்யூட்டருக்கு புரிஞ்ச மியூசிக்கல் நோட் which is called MIDI. Okay, so coming back to the same question, இது நடுவுல என்னமோ இருக்குது. இப்ப கம்ப்யூட்டர் கூட பேச பழகியாச்சு நம்ம. கம்ப்யூட்டருக்கு எப்படி பேசலாம்னு சொன்னது ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ். கம்ப்யூட்டருக்கு ABCDல இருந்து சிம்பிள்ஸ் வரைக்கும் எல்லாமே தெரிஞ்சிருச்சு இல்லையா? இமேஜஸ் தெரியுது, வீடியோ தெரியுது, இட் இஸ் ஏபிள் டு அனலைஸ் எமோஜிஸ், ரைட்? இது எல்லாமே புரிஞ்சிருச்சு. ஆனா இங்க ஒண்ணு நடக்குது. என்ன நடக்குதுன்னா அது பேர் வந்து அல்காரிதம். இதுதான் நடுவில் நடக்குது. சாஃப்ட்வேரோ ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் விட்டுருங்க, அதெல்லாம் பின்னாடி. Algorithm is what? It's the input, gives you output. What is an algorithm? Okay. பழைய அந்த காலத்துல ஒரு போன் புக் இருக்கும் தெரியுமா? எல்லாத்தோட நேம் அண்ட் ஃபோன் நம்பர் போட்டு இருக்கும். கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அதை இப்போ ஃபர்ஸ்ட் எடுக்கிறேன். எனக்கு வந்து விஜய் அப்படிங்கிற பேர் வந்து யார் டு சர்ச். என்ன பண்ணலாம்? எப்படி சர்ச் பண்ணலாம்? நேம். ஓகே, நேம் இஸ் விஜய். அந்த புக்ல எப்படி கேட்குது? இண்டெக்ஸ் பேஜ்ல பார்க்கலையா? அது இங்கிலீஷ்ல 1 to 3 இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 1ல இருந்து 500 பேஜ் இருக்கு. அதுல விஏ வந்து நம்ம விஜய்ங்கிறத தேடணும். ஓகே, நீங்க எனக்கு வந்து தியரிட்டிக்கலா சொல்றீங்க, எப்படி தேடுவீங்க? உங்க கையில புக் கொடுத்துட்டேன், எனக்கு எப்படி தேடுவீங்க காட்டுங்க. சரி, நோட் இருக்குமா? அதுல நீ வந்து சர்ச் there is one solution. There is another solution. Anna, I don't think you will get the right answer. இல்லையா? மிஸ் ஆயிடலாம். விஜய் மிஸ் ஆயிடலாம். ஆனா உங்களுக்கு விஜய் வேணுமே. So how do you search விஜய்? பேஜ் பை பேஜ் ரொம்ப டைம் எடுக்குது எனக்கு. எனக்கு இப்போ உடனே அவருக்கு ஃபோன் பண்ணணும். லெஃப்ட் சைடுல வந்து கே அப்படின்னு ஓடிட்டு இருக்கு. எந்த சைடு பார்க்கணும்? ரைட் சைடா? not a key. Throw away this piece. Your problem is divided into half. இப்போ இந்த ஹாஃப்ல மறுபடியும் அந்த ஹாஃபா பிரிக்கிறேன். மறுபடியும் பிரி. யூ வருது. எங்க எப்படி எந்த சைடு பார்க்கணும்? அந்த ஹாஃப் பிரிச்சு தூக்கி சார். கடைசியில வி ஒரு பேஜ் மட்டும் இருக்கு. அதுல வி இருக்கலாம் விஜய்ட்ட. either Vijay will be there or Vijay won't be there. This is called algorithm. This is one of the simplest algorithm. ஒரு பேஜை நீ பார்த்து 500 பேஜ் முடிக்கிறதுக்கும் அப்படியே டைரக்டா splitting it into half, throwing the other half away and dealing with the actual problem is called algorithm. அதுவும் algorithm தான். ஒரு பேஜா பார்க்கறது. அது லேட் ஆகும். 500 பேஜ் பார்க்கணும். இது எவ்வளவு நேரத்தில் பார்க்கலாம்? இதோட சொல்யூஷன் ஒரு பேஜுக்கும் 500 பேஜ்னா 500 தடவை. இதுவே அந்த புக் நெக்ஸ்ட் இயர் 1000 பேஜோட வந்து என்ன பண்ணுவீங்க? நெக்ஸ்ட் 2000 வந்துச்சுன்னா
you have to spend 2 days sitting in the book only. Okay, but this technique I told you is the same for n number of pages. Even if it is 1 lakh page, split it into half, throw the rest away. This is called divide and conquer. இது ஒரு algorithm. So இந்த algorithm வந்து இது நம்ம பேசுறது ஒரு பேஜ்ல திரும்ப இருக்கு. This is 2 pages at a time. This is divide and conquer. Size of the problem எவ்வளவு பெருசு இருந்தாலும் time taken will be the same. இன்னொரு algorithm இருக்கு, constant, which is under I think in artificial intelligence they are implementing constant complexity. அது உங்களுக்கு இப்போ வேணா, not in this, it is not necessary for this. I'm just giving you the basic. நம்ம அல்காரிதம்னா இந்த 3 டைப் பார்த்தோம். ஒரு பேஜா திரும்பறது, 2 பேஜ் பாதியா பிரிக்கிறது பார்த்தாச்சா? இதே என்னதுப்பா? For people who don't know algorithms, ஈஸியா ஒரு பிரச்சனையை வந்து how do you write it? சூடோ கோட்ல எழுதலாமா? Algorithms you have to write actual program. Pseudo code na it is human friendly way. எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி. எங்க அப்பாக்கு புரியும். If I give the pseudo code to my dad, he knows how to do that. So that is called pseudo code. Pseudo code is same like algorithm, human readable format. Human நால படிக்கிற மாதிரி எழுதணும். இப்போ ஆர்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்க, ப்ரோக்ராமிங் தெரியாட்டி pseudo code கொடுத்தா you will know what is happening. So அதே ப்ராப்ளத்தை உங்களுக்கு நான் எப்படி சூடோ கோட்ல சொல்றேன் பாருங்க. பிக் அப் த ஃபோன் புக் எடுத்துக்கமா. ஃபர்ஸ்ட் ஓபன் டு த மிடில், பிரிச்சாச்சா? லுக் அட் த பேஜ். பேஜ்ல விஜய் இருக்கா அப்படின்னு யூ ஆர் சர்ச்சிங். தேர் இஸ் நோ விஜய். இஃப் பர்சன் இஸ் ஆன் த பேஜ், அந்த பேஜ்ல விஜய் இருந்தா ஃபோன் பண்ணு. எல்ஸ் person is earlier in the book, அதாவது முன்னாடி சைடு is in the left first part of the book, open to the middle half of the first half. first part வர middle பிரிச்சிருங்க, பாதியை வீசிருங்க. go back to the line 3. என்ன அது line 3? look at the page. பிரிச்சதுக்கு அப்புறம் பார்க்கணும்ல பேர் இருக்கான்னு பாருங்க, மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. else ரைட் சைடுல இருந்துச்சுன்னா லெஃப்ட் சைடு half தூக்கி வீசுங்க. open to the middle half of the right half. மறுபடியும் அதுல பேர் இருக்கான்னு பாருங்க. பேர் இருந்துச்சு இல்லைன்னா குவிட் பண்ணுங்க. This is the solution. This is the algorithm pseudo code for this divide and conquer problem. எப்படி ஒரு பேஜ் வந்து ஒரு புக்ல பார்க்கிறது அப்படிங்கிறது நீங்க உங்களை அறியாமையே இதுதான் பண்ணுவீங்க. You are telling me you will search 1 page at a time, but no, will you do that? 500 pages, are you ready to look at 500 pages? We want to save time, so we divided, and this is the pseudo code of how we do it. இப்போ இதுவும் நீங்க கேட்கலாம், இதுக்கும் ப்ரோக்ராமிங்க்கும் என்ன எப்படி சொல்றீங்க, இதுக்கும் ப்ரோக்ராமிங்க்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இதுதான் ஃபங்க்ஷன்ஸ். இந்த பிக்கப், ஓபன் டு, லுக் அட், கால், ஓபன் டு அப்படிங்கறத வந்து they have termed it as functions programming. ஒரு ப்ராப்ளம், ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்றது ஃபங்க்ஷன். a small problem, an action verb is called function. Functions open to பண்றதுங்கிறது it is already written by someone else, and the open to ங்கிறது functions. Each function solves a specific problem. Open to na it opens, call the person na it calls, so it is a function. இது பேர் என்னப்பா? ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படிங்கறாங்க. if else அப்படிங்கிறது conditional. If something is true,
then do something. If something is false, do the other thing. So this is called statements, and this is called loop. Go back to the line. இந்த இடத்துல ஓபன் த புக் பண்ணியாச்சு, இதை ரிப்பீட் பண்ணணும்ல, அதுல இல்லாட்டி என்ன அங்கேயே பிரேக் ஆயிடும், அதை தூக்கி போட்டு வந்துருவீங்க. அதை திரும்ப பாக்குறீங்கல்ல, திரும்ப திரும்ப பாக்குறது பேர் தான் லூப்ஸ். until you find the solution you are doing it repeatedly. This is called loops. So இப்போ this is all I want to cover, but the thing is ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு we are giving input, we are telling the computer ஒரு அல்காரிதம் இருக்கு, அந்த அல்காரிதம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா சொல்லணும். ஒரு கம்ப்யூட்டருக்கு டைரக்டா சொன்னீங்கன்னா புரியாது. ஒரு லைன்லயும் you have to tell to the computer precisely in computer language which is zeros and ones. அந்த கம்ப்யூட்டர் லாங்குவேஜ்ல சொன்னதுக்கு அப்புறம் you get an output. So this is the basic of a computer. Computer knows only electricity. Computer knows only programming language which is interpreted. So programming language na இந்த மூணு கான்செப்ட் தான்: functions, loops, conditionals, the basics. இந்த சூடோ கோட எடுத்துட்டு போய் நீங்க யார்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னாலும் புரியுமா? ஒரு புக்கை கொடுத்துட்டு இப்படி தேடுன்னு சொன்னீங்கன்னா will he be able to search? Will he or she be able to search? அவங்களுக்கு கம்ப்யூட்டர் பத்தி தெரியாட்டியும் இந்த மாதிரி பண்ணு, இப்படிதான் நீ சர்ச் பண்ணணும்னு சொன்னா பண்ணுவாங்களா? அதை தான் நம்ம கம்ப்யூட்டர் சொல்றோம். So that's it. This is the basics I wanted to teach you guys. And இப்போ லேட்டஸ்டா என்ன ட்ரெண்ட் போயிட்டு இருக்கு? What is happening in technology? அது போயிட்டு இருக்குங்களா? வேர்ல்ட் லெவல்ல கேட்கிறேன், அது வந்துடா? ஆமா, மல்டிவர்ஸ். Okay, so what do you call virtual reality? Virtual reality na enna? Solda. Right. It is actually you are inside something, some surreal world. ஒரு 3D graphics மாதிரி அதுக்குள்ள நீங்க இருந்தீங்கன்னா virtual reality. What is AR? Augmented reality na enna? Augmented reality is like virtual reality, but அந்த reality இங்க இருந்தா என்ன? Virtual reality உள்ள இருக்க, augmented reality is with us. Okay, this is one of the recent trends happening. Second, என்ன நடக்குது அடுத்த ட்ரெண்ட்? அது இந்த வாரத்தோட முடிஞ்சு நம்ம நம்ம இதெல்லாம் it will all go. I am telling you about the future. What is it? Artificial intelligence. What is artificial intelligence? Animation. சொல்லுடா. Animation. அது கூட்டத்துல robotics வந்து it is branch under artificial intelligence, but artificial intelligence as a whole is animation. Software. Company சொல்ற பட்ஜெட் நவீன் வந்து கொஞ்ச நேரம் தூங்கினாரு, பட் இப்போ சொல்றேன். So artificial intelligence na enna? Back row, come on. Artificial intelligence, deep learning, machine learning, what is it? என்னமோ பேசுறாங்க, என்னமோ நடக்குது. There is a new software வந்து அது தெரியுமா? உங்களுக்கு இந்த படம் இருக்கேன், ஒரு புதுசா chat GPT அப்படின்னு வந்து last week, it is going to be the next Google, next intelligent Google replace பண்றதுக்கு ஒரு வெப்சைட் வந்து chat GPT தெரியுமா?
சாட் ஜிபிடி நீங்க படிச்சீங்கன்னா நாளைக்கு உங்க கையில ஃபியூச்சர். சாட் ஜிபிடி கிட்ட நீ வாட் யூ கேன் லைக் யூஸ் யூ பேக். கூகுள்ல நீ போயிட்டு டைப் பண்றீங்க, if you are typing give me a resume for a software engineer அப்படின்னு if you are giving அப்படின்னா Google will give you 100 websites, correct? I want to become a software engineer, give me a resume template அப்படின்னா என்ன வரும்? 100 websitesல இருந்து you have to search வந்து 10 website search பண்ணி ஏதோ ஒன்று எடுப்பீங்க template. Chat GPT is able to give you the exact answer. ஒரு ரெஸ்யூம் ரெடி பண்ணி உங்க கையில கொடுக்கும். நீங்க போய் வீட்ல போய் சர்ச் பண்ணி பாருங்க, ப்ரௌசர்ல Chat GPT நினைச்சு பாருங்க, அதுல நீங்க நினைக்காத அளவுக்கு it will give you the answers. If you want to send a mail to someone, இந்த எக்ஸல் ஷீட்டை இவனுக்கு மெயில் அனுப்ப சொன்னீங்கன்னா Chat GPT will do. Google won't do. அதுதான் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா என்னது ஆக்சுவலா? Transferring human knowledge to computer. Already computer இப்போ it knows programming, it knows everything, right? அப்புறம் என்ன artificial intelligence என்னது? Another form of life. Okay, Elon Musk மாதிரி பேசுறீங்க. So artificial intelligence is direct replication of our human brain. ஹியூமன்ஸ் என்னென்ன தப்பு பண்ணுமோ அது எல்லாத்துக்கும் அது சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம்னு அது சொல்லி கொடுத்தாங்க. Now it is able to give us better solution than humans. Artificial intelligence bot வந்து செஸ்ல இருக்கிற டாப் பிளேயர் அடிச்சிருச்சு தெரியுமா? பழைய கதை இது, பட் ஸ்டில் ஐ டெல்லிங் யூ. IBM வாட்சன் தெரியுமா? So all these artificial intelligence, what do you think? Human replace பண்ணிடுமா இல்ல humans ஹெல்ப் பண்ணுமா? எப்படி ரீப்ளேஸ் பண்ணணும் சொல்றீங்க? ஏன் இந்த நெகட்டிவிட்டி வருது? ஏன் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணணும்? ஆனா ஒண்ணு, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் is able to draw now, தெரியுமா? Is able to draw. If you just mention I want an image of an earth without human beings na வருது அப்படி image. It is able to draw in seconds. ஒரு ஆர்டிஸ்ட் கிட்ட சொன்னீங்கன்னா he needs months perfection ஆ வரும். Can it replace humans? Why are you building all the systems? Make your life easier, correct? So why is this negativity spreading? Yeah, negativity spreading. நிறைய டெர்மினேட்டர் படம் பார்த்தீங்களோ? ரீசெண்டா ஏதோ அந்த மாதிரி படம் மாதிரி இருக்கு. இந்த மாதிரி. Yes, there is a possibility in the distant future. நீங்கெல்லாம் இல்லாத போது something might happen. You don't know that. But இப்போ உன்னால if you can sit and solve a problem which you take 10 hours to solve, if you can solve it in 1 minute, is it useful? Right? Useful தானே? அப்புறம் ஏன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வேண்டாம்ன்றீங்க? ஏன்னா we are not aware of it. We don't want to learn it. If you learn from the basics, if you know what is technology, artificial intelligence can never rule you. You will be the top of artificial intelligence. This is the second trend. First in the case now, augmented reality, virtual reality, artificial intelligence. இது ரெண்டும் டெக்னாலஜில போகுது. I am not asking you guys to learn computer science. No. Be it in philosophy, be it in fashion designing, be it in anything, just know technology. எதுக்கு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றோம் தெரிஞ்சதுன்னா most of your problems will be made into not even a problem. You won't even consider it as a big problem. So I suggest you all to start learning, learn every day. உங்களுக்கு பிடிச்சத பண்ணுங்க. If you like movies, but still think about the movies also in a technological way. படத்தை பத்தி பேசுறீங்க, okay, even we speak a lot about movies, but what is the use? Try to put in some input. இந்த படம் ஏன் இப்படி எடுத்திருக்காங்க? Why is this? ஏன் இந்த டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணிருக்காங்க? Which camera? அப்படி பேசுங்க. You will improve. You will learn a lot.
instead of just like this stars and stars fight, no. As well, எது பிடிச்சாலும் don't only learn computer science நான் படிக்கணும், அது படிச்சா நிறைய சம்பாதிக்கலாம். Don't go in terms of money, go in terms of your values. இது படிச்சா what I will do in 10 years or 20 years or 30 years, என்னால எது கிரியேட் பண்ண முடியும், இல்லை நான் என்ன பண்ண முடியும், இது எனக்கு பிடிச்சிருக்கா முதல்ல அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கும். So that's it for today. Thank you so much. If you all எப்படா ப்ரிப்பேர் Okay, anyway, thank you for your valuable time. I think it's been 40 minutes. I thank Mithun for this opportunity. Mithun is a very close friend of mine. I follow him as a cyclist and he gives me many advice. I asked him for this class. I asked him personally to take this class because I want to learn along with you. I want to do that. So I am offering free web development classes. If you want to enroll, if the numbers are good, I will be able to teach you for free. Anyone can enroll in this class and just share whatever you learn with others. So share pannada, you will be able to recall what you have learned. Thank you so much. Good evening to one and all present here. It gives me an immense pleasure to declare the vote of thanks for this evening. I thank our chief guests for sharing their valuable thoughts and knowledge with us. Once again, I thank the respected dignitaries on the dais for making this event a grand success. Thank you once again and have a nice day. Thank you, students.